ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಕ್ಯಾ ಶಾಲೆಗಳು 15 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಶನಿವಾರ ಫೈಂಡ್ ಉತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕ್ಯಾವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಏಕ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಫೈಂಡ್ ಉತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಐಎಫ್ಎಸ್ ಪರಿಸರವಾದಿ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರಂತ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರುಗಳು ಏಕ್ಯಾವನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಐಪಿಎಸ್, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಎಂಆರ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಎಂಆರ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಏಕ್ಯಾವನ ಹೆಸರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಏಕ್ಯಾವನ ಶಾಲೆಯ ಆಶಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏಕ್ಯಾವನ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಏಕ್ಯಾವನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವೇ ಪ್ರಕೃತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಏಕ್ಯಾವನ ಶಾಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಬಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಎಂಆರ್ ಜ್ಞಾನಾಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಎಂಆರ್ ಜ್ಞಾನಾಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಿಎಂಆರ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಜಯದೀಪ್ ಕೆಆರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಏಕ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊವೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಸ್ತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. So I'm a product, I've managed, I've also survived. So it's not very structured like you go to a regular school and I want to become a doctor and you become a doctor after 15 years. I've been an engineer. I graduated from NIT Kesaratkal. I bunked all my classes and spent all my time in the forest with forest officers. My mentor was my cousin Shamsundar, and we had a cohort of 10 years younger than him. Foresters were my elder brothers. Mr. Reddy was one of them, Mr. Sampangi, Mr. Lakshman, the whole lot of them. Mr. Taranath Adwal. They literally took me to the forest and taught me the realities of forest. So the learning that comes from real experience. I have a romantic view of forest protection.
the grim realities of it I learned from practitioners. All the while I wanted to be a wildlife scientist, so I ended up getting even a PhD in wildlife later in life, and that became my career. But I think this not going to school in the beginning is what led me to this, what led to this outcome. That doesn't mean you drop out of the school being started. So I'll spend about 10 to 15. So wildlife conservation has a very precise, wildlife has a very precise definition. Biodiversity is different, wildlife is different. Biodiversity is every living thing, plant, animal. But wildlife is a subset of that, terrestrial, land living, free-ranging vertebrates, animals with plant backbones that are free-ranging. Wildlife means that. It doesn't mean all the biodiversity and plants and all. The second thing is, what is conservation? We often misunderstand conservation and misinterpret conservation. It has three components. One is preservation. If something is endangered, something numbers have dwindled, you want to recover it. That is preservation and recovery. That's one part. But in many parts of the world, including marine, as far as fisheries resources are concerned, even in our society, there is also use of wildlife. Wildlife is used. Human civilization has evolved from hunting and gathering. We are born hunters. So protein needs are met by animal resources. So harvesting wildlife is very much a part of conservation in large parts of the world, not necessarily in India except for fisheries. The third thing is conservation also has a tough task because when human interests and wildlife interests clash, sometimes you have to eliminate pest species, sometimes you have to eliminate dangerous animals like a man-eating tiger. So this also becomes a part of conservation. So wildlife conservation is that multi-dimensional aspect of wildlife conservation is not understood by the public. So the ethical foundations of wildlife conservation versus these other elements that people think are a part of conservation are profound and they need to be understood. ಏಕೆ ವನ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದನ್ನು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು CBSE ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ IGCSE ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರೇನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನು ಈ ಏಕ್ಯ ವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. Innovation and creativity from our classrooms. So today's event has students showcasing their design projects, their learning area show. Many workshops by renowned companies and organizations and individuals. We have fireside chats, panel discussions, and everything is focused around learning, innovation, and protection of the earth. The future develop ಆಗ್ತಾ ಇರೋ businesses, sustainability, green energy businesses. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ from a young age childrenಗೆ sustainability conservation experience and ecosystem ಅಲ್ಲಿ immerse ಮಾಡಿದ್ರೆ they will be better prepared to face the challenges of the future. ಅದಕ್ಕೆ the future is the sustainability and environment. We prepare the children. We are launching India Panavina, and we are also launching nature-based preschools
in Bangalore. Our first is in RMV layout. Second is going to be in Manyata, and more are in the pipeline. So we look at nature-based preschools from ages of 18 months to 6 years. In the sector. And India Banagata campus will open its doors to students in August 2027. One of its kind, and we're very proud of it. India's first campus of its kind. Maybe you can share a little bit more. Usually, that construction, natural, very high ceiling, naturally cooled classrooms. So the campus is growing a lot.